Hello everyone, 안녕하세요. Today we are learning about the Korean word sori, which can mean sound, voice, or noise. Let's go over each meaning briefly. In general, sori means sound. It can refer to any kind of sound, whether from nature, people, or objects. Let's look at some examples. 바람이 부는 소리가 들려요. 바람이 부는 소리가 들려요. I hear the sound of the wind blowing. 밖에서 이상한 소리가 났어요. 밖에서 이상한 소리가 났어요. There was a strange sound outside. 사람들이 이 소리가 무섭다고 해요. 사람들이 이 소리가 무섭다고 해요. People say that this sound is scary. 친구가 밖에서 이상한 소리가 난다고 했어요. 친구가 밖에서 이상한 소리가 난다고 했어요. My friend said there was a strange sound outside. 음악 소리가 점점 커져요. 음악 소리가 점점 커져요. The sound of the music is gradually getting louder. 깊은 밤에 소리가 울려요. 깊은 밤에 소리가 울려요. The sound echoes in the deep of the night. 아무 소리도 들리지 않아요. 아무 소리도 들리지 않아요. I can't hear any sound. 새 소리 때문에 기분이 좋아졌어요. 새 소리 때문에 기분이 좋아졌어요. I felt better because of the bird sounds. 이 소리를 들을 때마다 마음이 편안해져요. 이 소리를 들을 때마다 마음이 편안해져요. Every time I hear this sound, I feel calm. 바다 소리를 듣고 싶어요. 바다 소리를 듣고 싶어요. I want to listen to the sound of the ocean. 무슨 소리가 들리는 것 같아요. 무슨 소리가 들리는 것 같아요. It feels like I can hear some sound.